Yes, very good morning. Today's chapter we discuss about electric current. The electrostatics chapter we talked about features all aspects of stationary, non-moving or static charges. Here we talk about what are the consequences of the charges flowing. Current means flow, the flow of charges. Yes, we know what is the mandatory requirement for the flow of charges, that is for the current flow. There should be a difference in potentials. Potential we talked in the electrostatics chapter very clearly. There should be a level difference. That level difference we call potential difference. This is the mandatory requirement for the current flow. There should be a potential difference that will make the charges to flow and constitute a current. When we talk about potential difference, we come across with the word EMF, electromotive force. Many occasions we take potential difference and EMF in same sense, mainly because of the reason that both have same unit, volt, joule per coulomb. Both are measured in the same unit, but we have the points to distinguish between them, differentiate between them. First of all, electromotive force, of course, it is not a force, isn't it? And I told you the basic requirement mandatory for the flow of charges, there should be a potential difference. And tell me how this potential difference can be developed. For that, we need an agent. Agent should work. Agent should work. Agent should spend energy in order to maintain this potential difference. So, the source of EMF is the agent which does work at the cost of any form of energy and provide the mandatory condition of developing a potential difference. So that's the way we classify them, differentiate them. One is a mandatory requirement for the flow of current, and we need an agent. Agent should work, consume some form of energy, and should maintain the potential difference. That is called source of EMF. In the case of a galvanic cell, this EMF is provided by chemical action. In a dynamo, mechanical process. Nuclear cells, by the use of nuclear energy, that agent should consume any of the form of energy and maintain the potential difference. Okay, that's a way we can classify between potential difference. But both are measured as work done in taking a unit charge, work done per charge. That's why both have same unit, and many occasion we take it in same sense, but they have a clear-cut distinction between them. Now, a source of EMF generates a potential difference and a current flows, and how much current flows we can measure it like that. Charge by time, or if current is varying, we can find that I is equal to dq by dt, or the total charge flowing, we can write it as I into t, or here the total charge flowing can be given by
integral I dt. Tell me, that charge flow can constitute current. It is not necessary that always electron should move. Not compulsory. Any flow of charges will cause what? Early information regarding the electric current was even before the discovery of electron. It was before discovery of electron. So the people were not aware of what the electron concept. There's some charges moving. That's why in earlier concept, the direction of electric current was treated as direction of motion of positive charges. Because at that time, when the current electricity informations was developed in the initial stages, electron discovery has not been done till the time. Electron discovery came in 1898 only. Before that, no idea about electron. So we have considered the direction of current flow as the direction of motion of positive charges. Later, we could find that in conductors, the most of the cases, we come across the current flow in a conductor. In conductor, the current flow is due to motion of electron. So in a conductor, the current is due to motion of electron. Okay. And in an electrolyte, it is motion of ions. In an ionized gas, again motion of positive and negative ions. In a semiconductor, the current flow is due to electrons and holes. So whatever it may be, the motion of charges constitute the current. According to earlier concept, the direction of flow of positive charges has been taken as the flow of direction of motion of current. Later, in most of the cases, current flow is caused due to what? Electron motion. So it is taken as in a direction opposite to the flow of electron. In the direction of flow of positive charges, positive ions, and opposite direction of the motion of electron. Okay. Now, tell me, in the case of conductor, 1 ampere, the unit is ampere. 1 ampere current means 1 coulomb charge flowing in 1 second. And we have discussed in the previous chapter, in order to constitute 1 coulomb charge, we require the charge of how many electrons? 6.25 into 10 to the power of 18 electrons. So 1 coulomb is the current, 1 ampere, 1 ampere is the current due to the flow of 6.25 into 10 to the power of 18 electrons per second. Because I told you, in all the conductors, current flow is due to the motion of electrons. So we can find that in order to constitute 1 ampere current, we need 6.25 into 10 to the power of 18 electrons to flow. Okay. Similarly, if a charge particle is moving in a circle with a frequency, charge particle Q moving with a frequency F, this will also constitute a current, and here current is given by Q into F, or Q by T, or Q into omega by 2 pi. So in the case of electrons, 6.25 into 10 to the power of 18 electrons will constitute 1 ampere current. If a charged particle is moving in a circular path, current constitute is either Q into F or Q by T into omega by 2 pi. Now,
I told you that even for the discovery of electron, even before the basic reason for the current flow in a conductor is electron, before this knowledge, the electric source of EMFs have been developed, the current has been generated, current measuring instruments has been developed. They study the mechanism of current flow, and mainly by the works of Kirchhoff's, Ohm's, etc. And according to Ohm, the current through a conductor is directly proportional to the potential difference, or potential difference is proportional to current, or that gives you that V by I is a constant. That constant we call the resistance, the one opposing the current flow. All these results they made empirically, experimentally. They arranged a source of EMF, they measured the potential difference, they measured the current, and they studied it. They could find that current is proportional to the potential difference, or they could find that there is a constant of proportionality coming. That constant of proportionality they call resistance, because more the value of resistance, less will be the current flow they found. So they called it as resistance. And they could also find that the resistance is decided by material, that is called resistivity, into length of the conductor into area of the cross section. And rho we call resistivity. Resistivity is a constant for the material, isn't it? Resistance will change with the dimensions of conductor, but resistivity is decided only by the material. And when we proceed this, we can find that V is equal to, instead of R, I can say rho by A into L into I. So we can rearrange it. We come across with the word V by L is equal to I by A into rho. Tell me, V by L. V is a potential difference developed across a conductor. L is the length. So V by L will give you the electric field developed in the conductor. I by A we call current density. Current density, we use the letter J into rho. So Ohm's law takes place in this form. This we call vector form of Ohm's law. Why it is called as vector form of Ohm's law? The normal Ohm's law just tells about a numerical relation between the voltage and current, isn't it? But here we can find out that this is indicating the physical process involved in the current flow. What is the physical process involved? When you apply a potential difference, an electric field is developed. Electric field will make the electrons to move through a conductor, isn't it? And that we measure in terms of the current density into rho. And since it is why it is called as a vector form? Because electric field has a direction, current density has a direction. The direction of current density is nothing but the direction of electric field. Direction of current density is direction of electric field. So that will give a better mechanism. So now tell me, from this information, we could find that the process involved in the flow of current. For a conductor, we told that according to Ohm's law, there should be a potential difference. And when you apply potential difference across the conductor, there will be an electric field developed across a conductor. Electric field developed across a conductor. And what will be the electric field developed? Electric field developed is equal to V by L, isn't it? V by L. And this electric field will make the electrons to move across. Electrons to move across. And what was the status of electron before applying the electric field? Even before applying the electric field, and this is the area of cross section, L is the length of the conductor, there are n free electrons per unit volume, all these things. Tell me, what was the status before applying the electric field? Before applying the electric field, all the electrons were in
random non-stop motion due to the thermal energy, just like in the case of gas molecule. But since the electron's motion was in a random motion, in any random motion, the average velocity is zero. So even though electrons are moving, there is no net motion in a particular direction. Motion was purely random. We can find that there is no net current. Now what happened? Once the potential difference is applied, and immediately an electric field is developed within the conductor, which propagates almost with the speed of light, the entire length of the conductor. All the electrons start motion in the opposite direction of field, because electrons being negative charge, they will try to move in the opposite direction. So from the random motion, all the electrons are now moving in a particular direction. But they cannot go continuously. And tell me how much force will be acting on the electron? E into E. How much acceleration they will be acting? E into E by m. That is the acceleration of electron. And we can find that the average velocity that we call drift velocity, that is given by E into E divided by m into tau. Isn't it? E into E by m into tau. What is the significance of this expression? I told you electrons were randomly moving with average velocity 0. Now they started moving together in a direction opposite to the electron field. But electrons cannot move uninterrupted from one end to the other end. As electrons are moving, they are being deflected by randomly vibrating atoms and ions. I told you electrons were having a random motion due to the thermal energy. The same thermal energy was making random vibration of the atoms and ions in their lattice position. So these electrons have to move through these randomly vibrating atoms and ions. Of course, they will be deflected randomly back to the initial random state with an average velocity 0. So they cannot go uninterrupted from one end of the conductor to the other end of the conductor. They are being brought back to the initial random state with average velocity is equal to 0 due to the random deflections of the atoms and ions at the lattice position. Again they are accelerated, again they are brought back to the initial random status, and this process will continue. So if you consider the deflections between the duration between two successive deflection, whatever happening is kept on repeated. Why? They started from initial random average velocity 0. Again they are brought back to the random velocity. Again they are accelerated. So whatever happened is kept on repeating. As a result, the average velocity between two successive deflections will be a constant, and that velocity we call drift velocity. Drift velocity. So average velocity between two successive deflection, average velocity between two successive deflections will be a constant, and that constant average is called drift velocity, and the whole mechanism we call drifting. Okay, so instead of using the word flowing, we have to say that electrons are drifting. And drift velocity, we write the letter Vd. Vd we are taking as a constant. Drift velocity is a constant, and it never means that
electrons are flowing with a steady speed. Who is uniform? The average velocity between two successive deflections. Because I told you they start from zero average, accelerated, again brought back to zero average, again accelerated, again brought back to zero average. So whatever happening between two successive deflection, that will be uniform. That average is uniform. That average uniform velocity is called drift velocity. So we have to interpret like this. Velocity is not uniform. Don't think that electrons are moving at uniform velocity. Average velocity is uniform. That we call drifting. And we have also we have to keep in mind that electrons are not flowing from one end to the other end, but electrons are drifting with an average drift velocity. And this average drift velocity is, we have calculated like this. What is that? This average drift velocity is EE by M into tau. This is the drift velocity. So we can consider as if we can consider mathematical, for mathematical purposes, we can consider as if what electrons are moving with a steady speed, as if electrons are moving with a steady speed. And so here, since it is a typical motion of electrons, we can also introduce a term called mobility, electron mobility. Mobility is defined as the magnitude of drift velocity divided by electric field. Magnitude of drift velocity divided by. And what is the magnitude of drift velocity? EE by M into tau divided by E. So this gives you expression for mobility. We are using the letter for mobility. We are using the letter mu. Mu is the letter we are using for mobility. Mu is equal to, mobility is equal to what? That E get cancelled. Mobility can be given by E tau by M. Mobility is equal to. Okay. Now look here. In before you there is, we have written the expression for Ohm's law. V is equal to rho L into A by A, and R is equal to rho L by A. And I told you we came to this result long back, 300 even before that, without any information regarding the basic information of electron flow and all, electron drifting and all. Whatever results we obtain, we have the expression for Ohm's law, we have the expression for resistance as rho into L by A, by considering the results of experiment, empirical results only. Now, after knowing the mechanism of drifting, after knowing the drift velocity, after knowing mobility, theoretically, we could calculate the expression for resistance. We can calculate the expression for resistance as, isn't it? Not empirically, not experimentally, with theoretical consideration, resistance is coming to be M by NE square, M by N E square tau into L by A. So comparing with the experimental result of R is equal to rho into L by A, we can find an expression for resistivity as M by N E square tau. Or also we get a verification to the Ohm's law. Whatever result we got empirically, experimentally, it can be verified by the concept of drift velocity, by the basic mechanism of electron flow. We could find that the resistance is given by this equation theoretically, and here we come across in place of M by NE square tau, that is the resistivity, And I told you the resistivity of a conductor depends only on the material. And now it is very much justifying that concept.
What is that? M is the mass of electron, is true for any electron. N is number density, that is a constant for the what? Conductor number per volume, is electronic charge. And by the way, tau I didn't introduce to you. Here in the expression of drift velocity, I repeat here, the drift velocity expression, I repeat here, we have taken that E by M into tau. The tau we call average relaxation time. Average relaxation time. And what it means, I told you, we can consider the mechanism of electron flow as if you consider the motion between two successive collision, electron starts with average 0, then accelerated by this much amount acceleration, we have written here this much amount they have accelerated, and they're again brought back to the initial random status by the deflections by atoms and ions. So the average time interval between these two successive deflections, we call average relaxation time. Isn't it? So again, this average relaxation time is a constant for the material of the conductor used. M constant for any material electronic charge, and E is electronic charge, N is a number density. Hence, it's very clearly establishes that the resistivity is a constant for the material. So what we did is, starting from the concept of drifting, we got an expression for the resistance. We verified Ohm's law. We got an expression for resistivity. This relation for resistivity, rho is equal to M by Ne square tau. We remember my name, Drude's formula. Okay, Drude's formula. Now, so I told you at any moment electrons are moving at a steady speed, but we can consider as if electrons flow with a steady speed. If you consider electrons flow with a steady speed, that steady speed is called drift velocity. Again, I'm telling that this is not the realistic picture, but for mathematical calculation, there is no harm in considering as if electrons move with a steady speed called drift velocity. So in that concept, we can find an expression for current will be NAVD into A. Yes. So from this drifting concept, from this drift velocity concept, we can get an expression for current flow through a conductor is what? NAVDE, or the current density. That is, what is current density? J. Current density is I by A. I by A can be current density J. I by A can be given as NVD into A. So we could give an explanation to the current flow mechanism through the concept of drifting, through the concept of drift velocity, and current flow can be considered as equal to NAVD into A. Okay. Now tell me, so I told you we have already told Ohm's law and we have verified Ohm's law, and we could find an expression for resistance that is V by R, and resistance is equal to rho L by A. And I told you resistance is equal to rho is M by N E square tau into L by A. And where rho is resistivity given by M E square tau. Resistivity is a material's constant indicating the ability to oppose the flow of current. Hence, it's reciprocal. We can call conductivity. Reciprocal of resistance we call conductivity is equal to 1 by rho.
Resistivity is a constant for the material, indicating the material's ability to oppose the current. Hence, conductivity, we write the letter sigma, is the ability for the flow of current. So it should be reciprocal of resistivity. So conductivity will be coming to be N E square tau by M. Already we told that mobility is what? E into tau by M. So when substituting for this here, conductivity can be expressed as N remaining there, 1 E remaining there, mu. So we can give an expression for conductivity in terms of mobility as N E into mu. Isn't it? Okay. Now, tell me, conductivity, resistance, we can express in terms of length, in terms of area, in terms of volume, etc. If we want to express resistance in terms of volume, we have to replace area by what formula? Volume is equal to area into L, gives you area is equal to V by L. So resistance I can express in terms of volume. How? Rho L by A is V by L. This comes to be rho into L square by V. Rho into L square by V. We can also express in terms of mass, because mass is equal to volume into what? Density. D I am using for density because rho we have used for resistivity. So replacing volume, we can get what? R is equal to rho L square, V is equal to M by D. Therefore, resistance I can express in terms of mass as rho into D into L square by M. So, resistance in terms of length, how do you express it? Resistance in terms of length is R is equal to rho L by A. Resistance in terms of volume, rho L square by V. Resistance in terms of density, mass, rho into density into L square by M. Isn't it? Okay, then relationship between these two we already told. What is that? The electric field is equal to current density into rho, or electric field is equal to current density divided by sigma. Isn't it? That is a, we call vector form of the Ohm's law. Now we come to the case of resistance of a, because we can calculate the resistance of any material through what is equal to either in rho L by A or rho L square by V or rho D into L square by M. So in the case of a pipe, cylindrical tube, cylindrical pipe, look. For a cylindrical pipe, the current flow is possible only through the material of the wire, because the current flow happening through what mechanism I told you, current flow happening the mechanism of drifting. In the mechanism of drifting, we need matter, we need material. So area be corresponding to area occupied by the material. In the case of a pipe, area through which electron can drift is nothing but pi into R2 square minus R1 square. So resistance in that case will be rho L divided by pi into R2 square minus R1 square. Just one typical situation I told you. We have expressed different expression for resistance. There we use the word V. V is a volume. Volume, and the current is flowing through the entire volume. A is area, current through the entire area. Mass through the entire mass. Therefore, in the case of a pipe or a tube, inside is hollow. No matter there, no volume there, no area there. So in calculating the resistance, we need that area through which electron can drift.
That is not the cross-sectional area. That is pi into R2 square minus R1 square. Okay. Come on. Now we come to the what role the temperature can play on the resistivity or resistance or conductivity of a conductor. You know, according to the expression for resistivity that I call by the name Drude's formula, according to the Drude's formula, M by N E square 2. What happens when temperature increases? You know, when temperature increases in any system of particles, surely the randomness of the molecules will be increasing. So this will happen in a conductor because I told you in the drifting mechanism, the electrons are coming back to the initial random statement. When temperature is increased, randomness will increase. As randomness increases, the collision probability will increase. Collisions will take place more frequently. As collisions are happening more frequently, when temperature increases, the average time interval or relaxation time decreases, and that makes rho to increase. Okay, so when temperature increases, resistivity will increase. Surely as a consequence, resistance will increase. So here, this expression we have written here, this is a variation of resistance. This is because of the reason that resistivity is increasing. The reason for the variation of resistance is because of the variation of resistivity. So we can write it like that, rho 0 into 1 plus alpha t plus beta t square. But if the temperature range is not much, we can reduce this equation to linear equation, rho at a temperature T. Provided this general form reduce it to the special case, rho T is equal to rho 0 into 1 plus alpha T. Or in general, rho T is equal to rho 0 into 1 plus alpha into delta T. That is the difference of temperature. And what is rho 0? Rho 0 is a reference temperature. And tell me, what is this constant alpha indicating? I can define alpha as rho T minus rho 0 by rho 0 into difference of temperature. This is change of resistivity per original resistivity per unit rise of temperature. Its unit is either degree Celsius minus 1 or Kelvin minus 1. We call temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. This is indicating ability of that material to increase its resistivity with the temperature. Resistivity, this is called temperature coefficient of resistivity. And you know, in conductors, the resistivity increases with what temperature. Therefore, for conductors, alpha is positive. Alpha is positive. And we can find that it is large. Alpha is positive and large. That means the case of conductors like silver, copper, aluminum, etc., alpha is positive means when temperature increases, resistivity increases. But the variation is also comparatively high. The variation happening in resistivity of good conductors like aluminum, copper, silver, etc., variation is also high, or alpha value is high. But in the case of
alloys. When we talk about alloys, alloys like nichrome, manganese, constantine, etc. For alloys, their resistivity is very high. Resistivity is very high. And alpha is positive. Alpha is positive means even in alloys, temperature increases resistivity, but rho is very high, but alpha is very less. So make a comparison in good conductors. In good conductors, we can find rho T is less, resistivity is less. Alpha is positive. Alpha is positive, I told, when temperature increases, resistivity increases. But that variation is high. Alpha is high. But now come to the case of alloys. Alloys have comparatively very high value of resistivity. Alpha is also positive. That means when temperature increases, resistivity increases, but that variation is very less, very less. And that is very effectively manifested in your NCERT book through two graphs. Resistivity as a function of temperature. This is for copper, copper representing a good conductor. Graph is a slight curve. Otherwise, we have seen that for not much temperature difference, resistivity is having a linear function with temperature. But here, because of high variation, high value for alpha, large value of alpha for good conductors, graph is slightly curved. Alpha is positive, but what is the meaning of alpha is positive? Resistivity increases. But since variation is high, graph is slightly curved. But nichrome representing alloy, its graph is almost a straight line. And here we can find that here also temperature increases, resistivity increases, but variation is very little. That's why that is strictly maintaining the linearity. But in the case of good conductors like copper, aluminum, etc., that alpha is very high. What will be happening? That value will be alpha is high. That shows slight curving. And what about for the semiconductors? For semiconductors, again, I come to the Drude's formula. Resistivity is equal to M by N E square tau. Here also, randomness is increasing surely as conductors, but more predominant change happening in what? The number density. In the case of good conductors, the number density is what? Fixed. Because all the outermost electrons have come into what? All the outermost electrons has become free electron. So number density is fixed. With temperature increases or decreases, we cannot make any change in the number density. Hence, in the case of good conductors, the notable change was happening in the relaxation time. That's the reason that resistivity increased with increase of temperature. But in the case of semiconductors, I told you, the contribution in the number density is varying too much. When semiconductors heated, the number of free electron density increases considerably, much more than the variation of the relaxation time. As a result, when temperature increases, resistivity decreases. Temperature increases in semiconductors, resistivity decreases. Unlike in the case of what? Good conductors and alloys. And there you draw a graph for semiconductors. If you draw a graph between resistivity as a function of absolute temperature for semiconductors, the graph is an exponential decay. Graph is an exponential decay. This is about the dependence of temperature on conductors, alloys, and semiconductors. We come across with the word alpha. Alpha is the temperature coefficient of resistance. Alpha is, and what about for semiconductors then? Alpha is here. Alpha is, that means alpha is negative. So once again, quickly, good conductors, alpha is, resistivity is low, but alpha is positive and high. Alloys,
resistivity is high, alpha is positive but small. And for semiconductors, alpha is negative. Now we come to the next part of it. Now the resistances in series and parallel, because in many occasions we have to arrange resistance, and two types of resistance we come across, either series or parallel or mixed combination. When the resistance are in series, few features regarding the series resistance. Suppose I connect three resistances, it can be anything, to a source of EMF, say V. Now tell me, first point, what do you mean by the series combination of resistance? In series combination of resistance, all resistors are connected one by one. Resistors are connected one by one. And the very important feature is that they carry same current. They carry same current. And third point, but potential difference across each resistor will be different. All these potential difference across this V1, across this V2, across this V3, all the three together we will be getting V1 plus V2 plus V3. This is simply energy conservation. Sources are generation of energy. Potential difference are consumption of energy. How much energy created, that much energy distributed, we can say that. And from this, we can find the equivalent. If you replace all these three resistance and single resistance, equivalent resistance will be R1 plus R2 plus R3. So not only this final formula R1 plus R2 plus R3, all these things, appearance, by appearance, how they are connected one by one, and the basic feature to decide the resistors, and they carry same. I'm not using the word equal, I'm using the same current. Whatever current flowing through R1 should pass through R2, etc. And potential difference will be V is equal to V1 plus V2 plus V3, and effective resistance will be R1 plus R2 plus R3. When I come to the parallel combination, again, we can talk about the features of parallel combination. Number one, they are connected across same points of potential difference. They are connected across same points of potential difference. V is same for all. That is the identification mark. But they carry different current. This carry I1, this carry I2, this carry I3. The current will be I1 plus I2 plus I3. And we can find that 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If more are there, it will be like that. And in many occasions, we come across two. If two are there parallel, we can make a simple formula, product by some numerator product. And here, let us start with a simple example. I take an example. R1 is 1 ohm, R2 is 10 ohm. We can find that R effective is 10 by 11 ohms. You see, we have joined two in parallel. One is of 1 ohm and other is of 10 ohm. Who is the minimum 1 ohm? And what about the R effective? 10 by 11, even less than 1 ohm. So we come with the conclusion that in parallel combination, effective resistance is even smaller than smallest resistance. Not only in the case of two, any number connected parallelly, all of them are between same potential points, but they carry different currents. And R effective is 1 by R effective is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, etc., etc. And through an example, we have come to the conclusion that, what conclusion we have come across? That is, effective resistance is even in smaller than smallest resistance. Now, when we talk about the resistance, these are the resistance coming in the external circuit. Suppose we come across a cell circuit, just I'm drawing a cell circuit here. Look, a cell circuit. Yes, this is positive terminal, this is negative terminal. We connect a resistance. Okay, current will flow. Current I will be flowing.
Yes. You know, current always keeps a closed path that we call circuit, or we call circuit. It's a closed path. So the current must flow through the cell material, and the same current must flow to the cell material. The resistance offered by the cell material, we talk the word internal resistance. The resistance offered by the cell material we call internal resistance, because current has to flow through what? The closed path. So in order to complete the closed path, current has to flow through the cell material. Cell material will offer a resistance, and that we call internal resistance. And we can see what are the features of internal resistance. Number one, we can find that when you calculate the voltage across the terminals, we call terminal voltage. Terminal voltage is also is equal to voltage across the external resistor. This is because this is connected to the positive terminal, this is connected to the negative terminal. So voltage across external resistance we also call terminal resistance is equal to E minus IR. So first consequence we find, due to the internal resistance, the terminal voltage available across a cell is less than EMF. Less than EMF. This is the case when cell is discharging, cell is delivering, cell is sending a current to the external circuit. But we can find that if cell is charging, the terminal voltage will be more than what? EMF. So these two consequences are arising due to the effect of internal resistance. Now we can tell that internal resistance can be given by E divided by R plus R. What is the meaning of E divided by R plus R? Sorry, circuit current. Circuit current is given by I is equal to R by R. What it means? We are considering the total circuit resistance is R plus R. In which case we calculate the total resistance R plus R. We calculate total resistance R plus R in a situation resistance are connected in series. So how we have to treat the internal resistance? Internal resistance is the coming in series with the cell. Internal resistance is to be treated like a cell in series. And fourth point or third point, it depends on cell chemicals. It depends upon cell material, correctly speaking, cell material. These are so this is the resistance offered by the cell, resistance offered by the cell, because current has to flow through the cell chemicals. Due to that, when cell is discharging, delivering, the voltage across the terminal voltage is less than EMF, or when cell is being charged more than EMF. And we have to consider the internal resistance as a resistance coming in series with the cell, and it depends upon the cell material. So now onwards, in circuit problems, we have to consider the role of what? The internal resistance. Now we come to the next point. Now, I already told you the relationship between them. This I have written in the other way. What way I have written it? That I is equal to E minus E divided by R. Isn't it? I is, sorry, not I. That is V is equal to E minus IR. Therefore, IR is equal to E minus V, R is equal to E minus V by I. Now, in many occasions, just like cells are joined series and parallel, resistors are connected in series and parallel, cells may be connected in series and parallel. First case, we say series and aiding. Series and aiding. Two cells, suppose take the case of two first.
effective EMF can be given by E1 plus E2. Effective internal resistance is R1 plus R2. Or if you are having a number of cells, it will be E1 plus E2 plus E3, and R effective will be R1 plus R2 plus R3. Now tell me, when two cells we are connecting parallelly, two cells we are connecting parallelly. So this is series connection. Second case, parallel connection. Two cells we are connecting parallel, and we connect to the next channel circuit. So the current drawn from the first cell, I say I1, current drawn from second cell I2. This is of EM of E1, internal resistance E1, this is of E2. And we can find that in this case, effective EMF is given by E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2, and R effective 1 by R, because they are coming parallelly, 1 by R effective is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, or R1 plus R2 divided by R1 plus R2. And this equation I can rewrite it like this. Tell me, I can just rewrite it like this. E effective is equal to, I can write like this, E1 by R1 plus E2 by R2 into R effective. This is R effective. R1, R2 divided. If you expand it, we can find out that. So I can find that in the case of two cells, effective by R effective. Let R1, R2 divided by R1 plus R2 to come to the left hand side. It will be E1 by R1 plus E2 by R. Now we have a number of cells. We can find out that first I write 1 by R effective. 1 by R effective, all are coming parallel. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus. And we can also write E effective by R effective is equal to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3, etc. We can verify the case of 2. We can verify the case of 2, we'll be getting the same result. And one important special case, if all cells are identical, that means E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to E, R1 is equal to R2 is equal to R2 is equal to R. We can find that E effective will be simply E only. How many cells may be connected parallelly? If all of them are identical, we can easily verify that E effective will be E and R effective will be R by N. So this is a case of series combination of cells in parallel, isn't it? So first in series and aiding, I told you, two many, now two in parallel, E1 by, what is that? E1 R2 plus C2 R1 divided by R1 plus R2. That we can even write it like that. E effective by R effective is equal to E1 by R1 plus C2 by R2. If you consider number of cells, 1 by R effective is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus. Or effective EMF divided by R effective is E1 by R1 plus C2 by R2 plus. And if all the cells are identical, E1 is equal to E2 is equal to E3 is equal to E, R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R. We can find that very interesting thing. How many cells may be in the parallel group? Effective EMF is E only, but internal resistance will be getting lesser and less R effective by R. Now we go to the next point. Yes. Tell me. So we have Ohm's law. We have simple series parallel combination of cells.
that enable you to find out unknown parameters, either current, either internal resistance, either effective resistance, either potential difference, using Ohm's law, using the series parallel combination of resistances, using the concept of internal resistance, we can calculate it. But in all the cases, the calculations cannot be as simple. Some complicated cases in solving the circuit, that is the correct word I had to say, solving the circuit. In solving the circuit, we take the help of one more law that is called Kirchhoff's law. So in simple circuit, simple Ohm's law, series parallel combination of cells, concept of internal resistance, etc., Ohm's law will help you to evaluate, solve the circuit. Solving circuit means finding the unknown one. But in complicated circuit, we have to take the help of Kirchhoff's law. Two Kirchhoff's laws are there. Kirchhoff's law 1, law 1, or we call junction rule. You know, suppose a junction which is, of course, a part of circuit. You know, current entering the junction I1, I2, I3, I4, I5. We can find that I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. What law says that algebraic sum of current entering and leaving the junctions will be 0. Algebraic sum of current entering and leaving the junctions will be 0. That will help to solve the problem in many extent. Here in the circuit given, I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I4. Second law, or we call loop rule. Loop rule, it says that algebraic sum of potentials in a circuit containing EMFs and resistances. EMFs and resistances will be 0. So any circuit, it should be part of a closed loop, an XL resistor, cell of EMF, internal resistance. We apply this loop rule. What do you have to do? Calculate the potential difference across source, across internal resistance, across the external resistor. If you add it algebraically, it will become 0. This is called as loop rule or law 2. This is called as junction rule or law 1. And tell me, let us analyze the junction rule. What do you find? At a junction, whatever charges coming at the junction must leave. Why? This is based upon law of conservation of charge. So first law is based on law of conservation of charge. On a charge entering a junction, that must leave. And second one, this is based upon law of conservation of energy. Law of conservation of energy. The first law is law of conservation of charge. Second law is law of conservation of energy. Okay, we go to the next point. Yes. Now, one thing, tell me, one thing we are missing here. That didn't come here. What is the one missing here is that this is all these Kirchhoff's law, everything. I told you this is a method of what? Solving a circuit, finding unknown, calculating mathematically. And in order to measure the
circuit elements. We'd use measuring instruments. We have to measure about only one measuring instrument, that is called Wheatstone's bridge. I repeat the wording. Till now, we have seen Ohm's law, series parallel combination, Kirchhoff's law 1, law 2. All were the methods used in solving, mathematically evaluating. In order to measure, we have to use measuring instrument. In this chapter, we have to study about the measuring instrument called Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. And it is an experimental setup. It is an experimental setup. Yes. Experimental setup. For measuring, so it is an experimental setup. And suppose we are connecting four unknown resistances. Four unknown resistance. P, this is four resistances. P, Q, R. R is the unknown resistance. And S. Correct? We made an resistance arranged in the arms of the four arms of a bridge. That is why the word Wheatstone bridge coming. Four resistances. We come to a situation that we call bridge is balanced. First I told you arrangement as the arms of bridge. Then we come to a state that bridge is balanced. Bridge is balanced. We come to a stage bridge is balanced. Potential of C is equal to potential of D. Potential of C is equal to potential of D. How do you know it? You connect a galvanometer. The galvanometer shows the current through the galvanometer is 0. This is the meaning of what? Bridge is balanced. And when we attain the bridge is balanced, we can find that P by Q is equal to R by S. You know, P is a standard resistance we know. Q is a standard resistance we know. R is the unknown one. S is the known. By knowing the values of P, Q and S, we are able to calculate the resistance R. So we have arrangement of four resistance as the arms of a bridge. That's why we call bridge Wheatstone bridge. Out of them, three are known. P, Q, R and S are known. And R is unknown. P, Q and S are known. R is unknown. And we come to a stage, the bridge is balanced. How do you know bridge is balanced? Potential at C and D are equal. That means no current will flow through the galvanometer. If we attain that stage, we can write this condition P by Q is equal to R by S. Knowing the values of P, Q and S, we can calculate the value of R. And how do you attain the bridge balancing? By varying S. So P and Q fixed. We slowly vary the S. S we vary and we look in the galvanometer. When we attain the stage of bridge balance, no current will flow through the galvanometer. As a result, we can find that the bridge is balanced. One bridge is balanced, we can write P by Q is equal to R by S. Okay. Now, next thing, Wheatstone bridge is in the primitive one. We have a higher version of what? The Wheatstone bridge. Here we have connected a source of EMF between A and B. Here also between A and B we connect a source of same thing, a higher version. And unknown resistance R and S. And P, this is a 1 meter long resistance wire. 1 meter long resistance wire. We take the resistance P and Q on this, and with the help of a moving contact, isn't it? So on the left of this moving contact, the portion A and J is the resistance P, resistance J and B. This is the resistance Q. Just like in the case of Wheatstone bridge. And how do you attain the bridge balancing? In the case of Wheatstone bridge, we attain the bridge balancing by varying the value of S. Here we attain the bridge balancing by slowly moving the contact. When we moving the contact,
ratio between P and Q will vary. Isn't it? And when we attain the bridge balancing, I can write P by Q is equal to R by S. But here we know P is proportional to the length of the wire. And if this is length L, I told you this is 1 meter long wire, 100 centimeter wire. If this length A and J is L, this will be 100 minus L. Therefore, P is proportional to L, Q is proportional to 100 minus L. So we can, at bridge balancing, P by Q is equal to L by 100 minus L is equal to R by S. So one more benefit we have got by moving contact with the help of a moving contact, we call a jockey, we call the ratio between P and Q will change, or ratio between L and 100 minus L will change. And when bridge is balanced, we can know by galvanometer shows zero deflection. We can write L by 100 minus L is equal to R by S. So we can easily attain the balancing situation by varying the ratio between P and Q, and by varying the ratio between L and 100 minus L, and can be measured easily by measuring the length L. If you measure length, you are automatically getting. And knowing the value of what S, we are able to know the value. Okay, this is, we call Wheatstone bridge. Wheatstone's bridge, higher version we call meter bridge. Its name is meter bridge. It mainly consists of 1 meter resistance wire. Okay, one more thing. The last point is that, we told that when a conductor is heated, its resistance will increase. I told you the reason I told you. And in the other way, we can think, if a current is passing through a conductor, I told you, due to the drifting mechanism, the drifting electrons are deflected by randomly vibrating atoms and ions, and they are brought back to the initial random state with average velocity 0. How this is attained? This is attained that they hand over their energy to the vibrating atoms and ions. So when a current is passing through a conductor offers a resistance. Resistance means resistance is caused by the fact that drifting electrons are deflected by randomly vibrating atoms and ions. As a result, a part of their energy has been handed over to the vibrating atoms and ions. Their heat content will be increased. This causing heating due to what? Heating due to the current. This is the reason for the heating due to current. And we call it by the name Joule heating. Joule's heating. Heat produced when a current is passing through a conductor. Reason I told you. And we can find that the power liberated can be measured as either V into I using Ohm's law. This is V squared by R or I squared by R. This much amount of heat will be wasted, lost when a current is passing through a conductor. V squared by R, I squared into R, or V into I. Isn't it that we call Joule heating? And some electrical devices, this Joule heating is desirous, just like heater coils, just like immersion heaters, electric iron, electric fuse. This heat liberation is useful for us, desirous for us. But in many occasions, this heat product is unwanted for us. It's a waste of energy. So instruments like fan, mixies, etc., they are due to the resistance, there is some Joule heating. That's a waste of energy. But some cases, it is a blessing for us. It is a desirous for us. And now tell me, in the case of power transmission, power is to be transmitted for a long distance. Of course, the transmission lines cannot be superconductor. Superconductor means a conductor without any resistance. If a resistance is there, I already told you that there is Joule heating. There is waste of energy.
And that is a very notable aspect in the case of power transmission. There is lot of energy wasted, the power loss, power wasted in transmission. Power wasted in transmission is equal to I squared into RC, Joule heating. And we know that we have a task of, suppose we have to transfer a power P is equal to V into I. What is I? The current. V is the potential difference at the generating station. P is our task, the power transmitted. So I can be related as P, this I say power wasted, PC. PC is the power wasted. P is our task. P is the task power to be transmitted. And V is the voltage at the generating station and current is. So I replace V by P by V. So what will be the power wasted in the transmission cable? Instead of I can say that P by V whole squared into R. Therefore, power wasted in the transmission cable is given by P square into R divided by V square. Now tell me, what is P? P is the power to be transferred from the generating station to the consumer place. We don't have any change possible. That is our requirement. We have to adjust with that. R is the resistance of the transmission line. There also we don't have that much change possible. And the change possible is here V. What is the V? V is the voltage at the generating station. And you know the power wasted in the cable is inversely proportional to the voltage at the generating station. Inversely. So this is really a blessing for us. We can minimize the power losses to many extent by increasing the voltage at the generating station. This can be easily achieved by step-up transformer at the generating station. The voltage is stepped up to very high value and then the power is transmitted, then the power losses will be minimum. So that will be all about for this chapter. Okay. 5 minutes കൂടുതൽ എടുത്തല്ലേ 5 എടുത്തല്ലേ സാറല്ലേ അടുത്തേലും
Yes. Now we come to a new chapter regarding the magnetic influence, or we can say magnetic field. We studied electric field. The source of electric field was a charge. It is scalar source. And we have talked about the electric field due to a source of field, that is electric field due to a charge. Similarly, source of magnetic field, you can say current element. Current element. Current element is a vector quantity. We write IDL. Current element, it is a direction. And just like a charge produces a electric field, current element produces magnetic field. Source of electric field is a scalar source, charge. Source of magnetic field is a vector source, that's a current element. Suppose we take a conductor carrying current, a small part we call current element. We can calculate the field due to a current element at any point P, distant R, angle between the current element and the position vector is R. Then force on a small magnetic field due to the small element, hence we write dB, and is given by mu 0 by 4 pi IDL sine theta divided by R square, or we can also write in the vector form mu 0 IDL cross R cap divided by R square. This we call Biot-Savart law. So we can make a comparison. I compared with the electric field. Electric field, we calculated the electric field using Coulomb's law. Similarly, in magnetic field, magnetostatics, magnetic field is produced by current element given by the Biot-Savart law. Similar. And constant of magnetostatics, current element. So it has some speciality. Here, the magnetic field has an angle dependence. It has got an angle dependence. But electric field due to a point charge has no angle dependence. Number two, it is the cross product. The direction is perpendicular to current element and radius vector. But in the case of electric field, it is along the direction of radius vector. But this is perpendicular to the direction of radius vector. So the main differences between electric field due to a charge and magnetic field due to current element, one given by Coulomb's law, other given by what? Biot and Savart law, mu 0 by 4 pi. And from that, we are able to calculate the field. We are able to calculate the field due to, for example, one example given is circular coil. Magnetic field. So this is for a small element. Then to find a large one, we have to sum it up. Integration by some method, we have to sum it up. For a circular coil, at any point on the axis, magnetic field on the axis BA is given by mu 0 I R squared divided by 2 R squared plus X squared whole to the power of 3 by 2 at any point on the axis
distance x. R is the radius of the tube, isn't it? And here we can find that field value is mu 0 I by r squared 2. So we have to apply the magnetic field to a current element, then you have to sum it up, and we will be getting this expression mu 0 I r squared into 3 by 2 into 2 into r squared plus x squared whole to the power of 3 by 2. Direction will be along the axis. Direction will be along the axis, either towards the coil or away from the coil. That is being decided by, we can say, either right-hand thumb rule or clock rule. Anyway, hold the coil in the right hand with thumb indicating the direction of current. So sorry, this is in the case of circular coil. Fold the fingers, hold the coil in the right hand with fingers along the direction of current flow. The outstretched thumb indicates the direction, isn't it? And if the current direction is reversed, the thumb will be opposite direction. So direction can be calculated, and magnitude is given by, in the case of a circular coil, mu 0 I by at any point on the axis. So when we come to the center of the circular coil, at the center of circular coil, what change you have to make? X is equal to 0. Therefore, magnetic field at the center, I say BZ is equal to how much? It will be mu 0 I by 2R. Isn't it? And direction, again, along the axis, either away from the coil or towards the coil, decided by the right hand. Isn't it? So, we are easily apply the what? Biot-Savart's law and calculate. We have one example given only, the field due to a circular coil at two situations, one on the axis, mu 0 I r squared 2 into r squared plus x squared whole to the power of 3 by 2. And from this point, when you come to the center, we have to put x is equal to 0. Field is given by mu 0 I by 2r. Okay? Yes. Now, in complicated current distributions, complicated charge distribution, instead of using Gauss's theorem, we used, instead of using Coulomb's law, we used Gauss's theorem. Similarly, in complicated current distributions, same role will be played by Ampere's circuital law. So we can make a very close comparison between Gauss's theorem and Ampere's circuital law. Gauss's theorem is an extension of Coulomb's law in calculating electric field in complicated charge arrangement. Similarly, in complicated current distributions, current arrangements, Ampere's circuital law will able to calculate the field due to a field in the complicated current distribution. Ampere's circuital law says like this: integral of magnetic field, line integral of magnetic field over a closed surface is equal to mu 0 times I, and don't simply say mu 0 times current, but use the word current threading through the loop. We have to imagine a closed loop, that is integral B dot L over a closed loop. So you have to specify that I is the current threading through the loop, integral B dot dl. And we have to apply the integral B dot dl. We come across with three situations generally. One case, B and dl are in same direction. So B dot dl will be what? B dot dl. In most of cases, B will be constant, B will coming out, and B into integral dl we can calculate it. Other case, either B is absent or B and dl are mutually perpendicular. In that case, B dot dl will be 0. In that case, these are the 2-3 situations
we come across when you apply just like we do the Gauss's theorem, we have to imagine an Ampere loop, find the current threading through the Ampere loop, apply the Ampere circuit law, talk about the speciality of B and DL. And I told you, we generally come across three situations. One case, B and DL are in same direction, or B dot DL will be simply BDL, and mostly B will be uniform. Second case, B is absent, B is 0. The integral B dot DL will be 0. Third case, B and DL are in mutually perpendicular. Again, B dot DL will be 0. So we, using these calculations, we simplify and calculate the required field. We have to study about 3-4 cases. Number one, an infinite long wire. Infinite long wire. Like that. An infinite long wire. Isn't it? And magnetic field at a distance r from the long wire carrying. Then magnetic field can be given by mu 0 I by 2 pi r. This is the result we are getting using Ampere circuit law, mu 0 I by 2 pi r. There is a pi in the expression, mu 0 I by 2 pi r. Direction given by right hand thumb rule 2. Second right hand thumb rule. Here the rule says that hold the conductor in the right hand with thumb indicating the direction of current. The folded fingers will indicate the direction of. Here the thumb is along the direction of current upwards. My folded fingers are getting into it. So magnetic field here it is getting into it. Magnetic field is getting into it. So we indicate like this. In this case, we can find the direction. And we can find that B is inversely proportional to R, or we can say one more thing, the B has a cylindrical symmetry. Cylindrical symmetry. What is the meaning of cylindrical symmetry? Field lines will form concentric circles around the conductor. The magnetic field, because at equal distance from the conductor, field will be same. The field lines will be forming what? Field lines will be forming concentric circles, that we say magnetic field has got a cylindrical symmetry. This is a case of what? Finite long conductor. Now we come to the case of next one, a thick conductor. Thick conductor. Yes. Thick conductor of radius r. Radius r. First case, a point outside point. We can find magnetic field is mu 0 I by 2 pi r, or we can consider whole current in the thick conductor, current carrying is I. Whole current in the thick conductor is along the axis. This is just like the case of what? Thick outside point, distant r. Number two, on the surface of conductor. On the surface of conductor. Small r is equal to capital R. Magnetic field will be mu 0 I by 2 pi r. Now if we consider a point inside, again we have to use an Amperean loop of small radius r. Inside point. Inside point. There we can find B is equal to mu 0 I by 2 pi r squared
into small r, or B is directly proportional to R. But I told you this jurisdiction is applicable for inside points, small r less than capital R. So for that region, inside, as we go from axis to the periphery, B is proportional to R. From here also we can get from periphery, from axis to periphery, when you come to the surface, small r will be capital R, we will be getting the same result. So within the conductor, there is a field, it is directly proportional to the radial distance from the axis. If you represent a graph of the variation of field, magnetic field on y-axis, radial distance from center on the x-axis, we can find that up to the surface, small r is equal to capital R, field varies linearly. So it's a straight line graph, field varies linearly. Now we come to the outside point, it is inversely proportional. This is the variation of magnetic field essence. This is a case of what? Case of a thick conductor. Thick conductor, there is a field inside. Yes. Now we come to a solenoid. The case of a solenoid, third case. Solenoid is a helical spring. We consider an ideal solenoid means of infinite length, or we can consider a large solenoid, and magnetic field inside will be mu 0 Ni, where N is the number of turns per length, per unit length. And this is the B. Direction is along the axis. Along the axis. Number 3, we consider that B is uniform, and this is the field inside. I'm talking about the field inside. Field is uniform and neglect the field outside. For an ideal solenoid, it is unending. But for practical solenoid, we neglect the field outside. We consider field is only inside, and inside field is uniform. It is acting along the axis. Its value is mu 0 and 9. And fourth one, if you talk about a toroid, an endless toroid, endless solenoid, that we call a toroid. Toroid, yes, without any end, endless toroid. And we can talk about 3 portions, portion 1, portion 2, portion 3. Portion 1, inside the toroid. Inside the toroid. Inside the toroid, field is 0. Outside toroidal turns, second case. Outside toroid turns. Toroid turns into portha. Out of field 0. In evada matre field ullo, field is confined. Field is confined to inside of the toroid turns. Inside of toroid turns. Toroidal turns in agathu matrallo. Direction enganeya? Along the axis aanu. And field value നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ mu 0 Ni എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ മീറ്റർ ആണ്, ഐ കറന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ടൊറോയിഡിന്റെ ഇതൊരു എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോളിനോയിഡ് ആണ്. ഞാൻ 3 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇൻസൈഡ് പോയിന്റ് ഞാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ടൊറോയിഡൽ ടേൺസിന്റെ പുറത്ത്, 3 ടൊറോയിഡൽ ടേൺസിന്റെ അകത്ത്. ഇൻസൈഡ് ദ ടൊറോയിഡിന്റെ അകത്ത് ഫീൽഡ് ഇല്ല, പുറത്തും ഫീൽഡ് ഇല്ല. എവിടെ മാത്രമേ ഫീൽഡ് ഉള്ളൂ? ടൊറോയിഡൽ ടേൺസിന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അതും യൂണിഫോം ആണ്. ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? അലോങ് ദി ആക്സിസ് ആണ്. V0 NA ആണ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് ടൊറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൊറോയിഡിലെ നമുക്കൊരു ഫീൽഡിനെ ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ അകത്ത് കൺഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ കൺഫൈൻ ദ ഫീൽഡ് ടു എ സ്മോൾ റീജിയൻ. അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ റീജിയൻ്റെ അകത്ത് ഫീൽഡിനെ കൺഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടൊറോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ടൊറോയിഡിൻ്റെ അകത്തോ ടേൺസിന് പുറത്തോ ഫീൽഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് എവിടെ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു, എവിടെ മാത്രം കൺഫേം ചെയ്യുന്നു? ടേൺസിനകത്ത്. അതും യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ്. V0 NA ആണ്. ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ദി ആക്സിസ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂസിങ് ഐദർ എന്തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബയോട്ട്-സവാർട്ട് ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ആംപിയർ സർക്യൂട്ട് ലോ. ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ. ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ. നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ പേരുണ്ട്, ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. നമ്മൾ ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്ക് ആദ്യം മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ FB എന്ന് എഴുതാം. മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് അത് Q × V ക്രോസ് P, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? BQV സൈൻ തീറ്റ, അല്ലേ? നമുക്കിതിൻ്റെ ഓരോരോ ഫീച്ചർ, ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദെയർ only when charge is moving. അതായത് വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി സീറോ. ചാർജ് റെസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തില്ല? മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല ചാർജ് റെസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ. ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ. മൂന്നാമത്തെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഡയറക്ഷൻ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ബി ആൻഡ് ബി. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനും വിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഡയറക്ഷൻ. 4, ഇഫ് particle is coming along the field direction, particle is coming along the field direction, particle is coming along the field direction, അപ്പോൾ theta 0 ആണ്. particle is coming along the field direction, അപ്പോൾ theta 0 ആണ്. magnetic lorentz 0 ആണ്. particle will go undeflected. particle keeps same straight line path. ഏത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പാത്തിൽ മൂവിങ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ല. 5, it is entering perpendicular to the field. entering perpendicular to the field. അപ്പോൾ തീറ്റ 90 ആണ്. ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആണ്. എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്? BQV. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷനും എപ്പോഴും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ കീപ്സ് വാട്ട് പാത്ത്? സർക്കുലർ പാത്ത്. പാർട്ടിക്കിൾ സർക്കുലർ പാത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Isn't it? Particle will keep circular path. ആറാമത്തെ പോയിന്റ്, particle is entering at an angle. Entering at an angle with field direction. Entering at an angle with field direction. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ B, ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ, makes an angle theta. We can find two components of the velocity. ഒരു വെലോസിറ്റി കോമ്പണന്റ് എന്താണ്? V sin theta. ഒരെണ്ണം V cos theta. Okay? V sin theta component will is perpendicular to the direction of field. So V sin theta component will make the particle to keep circular path. അത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കും.
but V cos theta will take it along the direction of motion. രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്താണ്? ഈ വിയുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോമ്പണന്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അത് ഇതിനെ സർക്കുലർ പാത്തിൽ കറക്കാൻ നോക്കും. അതേസമയം മറ്റേ കോമ്പണന്റ് വി കോസ് തീറ്റ അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്, ഇറ്റ് വിൽ ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ട്. ഹെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് എ ഹെലിക്കൽ പാത്ത്. ചാർജ് പാർട്ടിക്കിള് ഒരു ഹെലിക്കൽ പാത്തില് മൂവ് ചെയ്യും. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കണ്ടോ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് പോകുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാ? അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് കീപ്സ് along the direction of. അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റിൽ എങ്ങനെയാ അത് ഹെലിക്കൽ പാത്തിലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് along the direction of magnetic field. നോക്കിയേ, നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺലി വെൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ്. പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലായില്ല. ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി ആൻഡ് ബി ആണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ കമ്മിങ് അലോങ് ദ ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ 0 ആണ്, ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ഇറ്റ് വിൽ കീപ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത്. 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആണ്, സർക്കുലർ പാത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യും. ഒരു ആംഗിൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കീപ് ഹെലിക്കൽ പാത്ത്. നൗ ലെറ്റ് us look the path of the charged particle. നമ്മൾ കണ്ടു, അത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ക്യാൻ ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. എപ്പോഴത് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുക? അത് പ്ലേസ്ഡ് വിത്തൗട്ട് എനി മോഷൻ. ചുമ്മാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചു കൊടുത്താലേ ചാർജ് അവിടെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ റെസ്റ്റിലിരിക്കാം. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാം, ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാം, ഒരു ഹെലിക്കൽ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് 4 പോസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ട് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൻറ്ററിങ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഇറ്റ്. നമ്മൾ കണ്ടു ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആണ്. എത്രയാണ് ഫോഴ്സ്? നമ്മൾ കണ്ടു BQV. ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് എ സർക്കുലർ പാത്ത്. സർക്കുലർ പാത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു MB/B. ഓക്കെ, ഒരു ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ പറയാറ് അതിൻ്റെ എനർജിയിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് മൊമെൻറ്റം മാറ്റി എന്ത് കൊണ്ടുവരാം? എനർജി കൊണ്ടുവരാം. എന്താണ്? 2m × k എന്നോ ഈന്നോ എന്ത് വേണം കൊടുക്കാം? കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി. ഇനിയല്ല, നമ്മളിനി കെ മാറ്റി ആക്സലറേറ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ എന്തുവരും? R is equal to root of എന്താണ്? കെക്ക് വരം VQ അല്ലേ? 2m × VQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നമ്മൾ എല്ലാതും റൂട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് B²Q. മുകളിൽ Q ക്യാൻസലായി പോകും. എങ്ങനെ എഴുതാം? അതായത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് ആരാ? റൂട്ട് ഓഫ് 2m × VQ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ BQ. നമ്മളെല്ലാത്തിനും റൂട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ 2m V ബൈ താഴെ B². അപ്പോൾ 3 തരത്തിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിള് ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആണ്. ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സർക്കുലർ പാത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ റേഡിയസിന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മൊമെന്റം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്തു, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിലായതുകൊണ്ട് അത് പീരിയോഡിക് ആണ്. പീരിയോഡിക് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ടു ബി 2πm. കാരണം സർക്കുലർ പാത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. മോഷൻ പീരിയോഡിക് ആണ്. ഏതൊരു പീരിയോഡിക് മോഷനും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പീരീഡ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. എന്താണ് അതിൻ്റെ പീരീഡ്? 2πm/pq. നമ്മളിതൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാം. m പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസ്സാണ്. b നമ്മൾ കൊടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ്. q അതിൻ്റെ ചാർജാണ്.
and it is very interesting thing is independent of speed. ഇനി നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് പറഞ്ഞ അതായത് ലാഘവത്തോടെ ഫ്രീക്വൻസിയും പറയാം. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ, റെസിപ്രോക്കലാണ്. ടൈം പീരീഡ് അറിയുന്ന ആൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആൾക്ക് ടൈം പീരീഡ് അറിയാം. രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സ്പീഡ്. എൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിള് എത്ര സ്പീഡില് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്താലും ഒരു തവണ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം സെയിം ആണ്. എത്ര സ്പീഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്താലും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്ററിങ് വിത്ത് മോർ ആൻഡ് മോർ സ്പീഡ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ കീപ് സർക്കുലർ പാത്ത് ഓഫ് മോർ ആൻഡ് മോർ റേഡിയസ്, ബട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ പീരീഡ് വിൽ റിമെയിൻ സെയിം. നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി. സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും. കാരണം ഇത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. എത്ര സ്പീഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിക്കോ ടൈം പീരീഡിനോ മാറ്റമില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ പറയാം, ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും? നമുക്കതിന് ഇലക്ട്രിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം, ഇ ക്യു അല്ലേ? ഇ ക്യു. മറ്റേത് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്, ഇത് ഇലക്ട്രിക്. ഇതൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് സ്പീഡാണ്. ഇത് റെസ്റ്റിലായാലും എത്ര സ്പീഡിൽ വന്നാലും ഇലക്ട്രിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്. ഇതിന്റെ ഇതിന് മാറ്റമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ മൂവിങ് വിത്ത് എനി സ്പീഡ്. രണ്ട്, ഇത് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാ? ഐദർ അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഐദർ along the direction of magnetic field or opposite direction of magnetic field. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഇത് എപ്പോഴും along the direction of magnetic. മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് പോസിബിലിറ്റി കണ്ടു. ക്യാൻ ബി എറ്റ് റെസ്റ്റ്, ക്യാൻ ബി ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ, ക്യാൻ ബി ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത്, ക്യാൻ ബി ഇൻ ഹെലിക്കൽ പാത്ത്. പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. Charged particle in electric field is either in straight line path or in parabolic. രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Along the direction of field വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലായിരിക്കും. മറിച്ച് ഇത് ഒരു ആംഗിളാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു എൻ ആംഗിൾ വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഇതിൻ്റെ പാത്ത് ഒരു പാരാബോളിക് പാത്ത്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. വൺ മോർ തിങ് നമ്മൾ കണ്ടു, ഇലക്ട്രിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വിൽ ചേഞ്ച്. പക്ഷേ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്താലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്താലും അതിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ, ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല. മറിച്ച് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. നൗ നോക്കേ, ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ ഫോഴ്സ്. ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കറന്റ് എലിമെന്റ് എന്താണ്? കറന്റ് എലിമെന്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? എ കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ്. A conductor, part of conductor with electron drifting. തീർച്ചയായിട്ടും if a charged particle can experience a force, a current element can experience a force. എത്ര ഫോഴ്സ് ആണ് current element experience? So when we first talk about a current elementile force experiencing can be given by IDL cross P അല്ലെങ്കിൽ BIDL sin theta, isn't it? BIDL sin theta. Okay, direction of perpendicular to the magnetic field and perpendicular to the current element direction, isn't it? Then a force. Therefore total force കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
integral ideal cross B. Integrate ചെയ്യണം. We have to integrate the ideal cross B. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെന്നിരിക്കുക. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ബിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണ്. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ, ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ബി, ഇതാണ് കറണ്ട് എലിമെന്റ്, ദ ആംഗിൾ തീറ്റ, ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ്, എല്ലായിടത്തും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വാല്യൂ സെയിം ആണ്. എല്ലായിടത്തും കറണ്ട് എലിമെന്റും ബിയുടെ ആംഗിളും സെയിം ആണ്. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ BIL sin theta. Yes. ഇതാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ. Isn't it? Okay. Come on. സിമ്പിൾ റീസൺ ആണ്. കാരണം ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കറണ്ട് എലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും? മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. ദർഫോർ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ എലിമെന്റിലെ ഫോഴ്സ് കാണാം. എന്താണ്? ഐഡിയൽ ക്രോസ് ബി ആണ്. ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് കാണാനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് BIL sin theta ആണ്. ഓക്കെ. നൗ നമുക്ക് സപ്പോസ് വി ടേക്ക് എ കോയിൽ. നമ്മളൊരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു അല്ലേ? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ലെങ്ത് L എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ലെങ്ത് B. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക്. നോക്കാം. ഇഫ് ഈ AB ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രയാ? BIL. BCയിലും DAയിലൊന്നും ഫോഴ്സ് ഇല്ല, and it is arranged along the direction. വീണ്ടും CD-യിലുണ്ട് ഫോഴ്സ്, അത് BIL in opposite direction. Isn't it? Okay. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. Two forces will act in opposite direction. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണെങ്കിലും അത് ഒരു ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. എത്ര ടോർക്കാ? ടോർക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. Therefore, torque will be BIL into D sin theta. B sin theta. BI into B sin theta. അപ്പോൾ ഒരു കോയില വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ കോയിലിനകത്ത് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് സർഫസിലും ഫോഴ്സ് ഇല്ല, അത് അറേഞ്ച് അലോങ്. ഈ രണ്ട് സർഫസിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പോഴും 0 ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. കാരണം ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. എന്നിരുന്നാലും കോയിൽ വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ടോർക്ക്. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഓർ L into B എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? BAI sin theta എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് N ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? BANI sin theta. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കണ്ടക്ടറിന് പകരം നമ്മളൊരു കോയിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു യൂണിഫോം ഫീൽഡാണ് കോയിൽ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. കാരണം 4 സൈഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കണക്കാക്കി. AB-യിലും CD-യിലും ഫോഴ്സസ് ഈക്വൽ ആണ്, BAL ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. BC-യിലും AD-യിലും ഫോഴ്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സസ് നെറ്റ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ 0. പക്ഷേ ഈ ഫോഴ്സസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എത്ര ടോർക്ക് ഉണ്ട്? BANI sin theta. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരാം ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക്. അതിന് മുമ്പ് now let us see. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോയിൽ എടുത്തു. ഞാനൊരു കോയിലിന് പകരം 2 ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്താൽ, 2 ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്തു. വെരി ലോങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? വെരി ലോങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എടുത്തു. യെസ്, ഇത് കണ്ടക്ടർ ക്യാരിങ് കറണ്ട് I1, ഇത് കണ്ടക്ടർ ക്യാരിങ് I2. അവ തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ഞാൻ D എന്നെടുത്തു. ഞാനിവിടെ ഈ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടറിലെ L ലെങ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇതൊരു ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. എവിടെ? I2ന്റെ പൊസിഷൻ. ഇതിന്റെ എത്ര ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഞാനതിനെ B1 എന്ന് പറയാം.
V1 is equal to mu 0 I1 by 2 pi d. Direction perpendicular to it. ഇതിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ ഇതിലാണ് നമ്മളൊരു കറണ്ട് എലിമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എത്ര കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്? I2. എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട്? For force acting on conductor number 2 by 1 over a length, എത്ര ഫീൽഡ് ഉണ്ട്? BI1 by 2 pi d into force is equal to BIL. എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ട്? I2. എത്ര ലെങ്ത് L ഉണ്ട്? Force acting on a conductor 2 on 1 is equal to mu 0 I1 I2 into L by 2 pi d. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫോഴ്സ് വിൽ ബി അട്രാക്ഷൻ ആണ്. അതറിയാൻ നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പവഴി? രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലും കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും. രണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അത് റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും. ഇതേമാതിരി എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെക്കൻഡ് കണ്ടക്ടർ. അത് എത്രയാണ്? mu 0 I2 by 2 pi d ആണ്. അതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. എത്രയാണ്? F12. F12 എത്രയാണ്? mu 0 I1 I2 by 2 pi d. ഇതും എന്തായിരിക്കും? അട്രാക്ഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ കണക്കാക്കാം. ഡ്യൂ ടു ദ കണ്ടക്ടർ 1 ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഹൗ മച്ച്? mu 0 I1 I2 L ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2d. എത്ര ലെങ്തില്? L ലെങ്തില്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടക്ടറിന്റെ L ലെങ്തില് എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഐദർ 1 or 2 എത്രയാണ്? mu 0 I1 I2 divided by 2 pi d. Isn't it? The force per, if two long conductors carrying current I1 and I2 kept at a fixed separation, the current same direction ആണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. ഓരോ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലും രണ്ട് കണ്ടക്ടറിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? mu 0 I1 I2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 pi d ആണ്. ഇതാണ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മൾ I1നെയും I2നെയും 1 എടുത്തു, 1 ആംപിയർ എടുത്തു. സെപ്പറേഷനെ 1 മീറ്റർ എടുത്തു. എയറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? mu 0 I1 1 I2 1 2 pi into d1. ഫോഴ്സ് പെർ ലെങ്ത് mu 0ക്ക് നമ്മൾ 4 pi കൊടുത്താലേ ഇത് 2 into 10 to the power of -7 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ആണ്. അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ക്യാരിങ് 1 ആംപിയർ കറന്റ് ഈച്ച് kept at a separation of 1 meter in air or വാക്യത്തിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കണ്ടക്ടറിലും ഓരോ യൂണിറ്റ് മീറ്ററിലും എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? 2 into 10 to the power of -7 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇതിന് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓരോ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബേസിസ് ഉണ്ട്. ആ ബേസിസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു മീറ്റർ ആണ്, ഇത് ഒരു കെൽവിൻ ആണ്, ഇതൊരു ആംപിയർ ആണ്. ആ ബേസിസ് ആണിത്. എനിക്ക് ഒരു ആംപിയർ കറണ്ടിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിസ് ആണിത്. എന്താ ബേസിസ്? 1 ആംപിയർ കറന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് കറന്റ് വിച്ച് when passing through two long conductors kept at a separation of 1 meter in air or vacuum will experience a force of 2 into 10 to the power of -7. ഓരോന്നിലും പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലെ 2 into 10 to the power of -7 ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറന്റ് ആണ് 1 ആംപിയർ. 1 ആംപിയർ കറന്റ് is that current which when passes through two long wires kept parallel at a separation of 1 meter in air experiences a force of 2 into 10 to the power of -7. Yes. Okay. Force between two conductors. Now, നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരലൽ കറന്റ്സ് അട്രാക്ട്, ആന്റി പാരലൽ കറന്റ്സ് റിപ്പൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. യെസ്, ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ആംപിയർ പറഞ്ഞു. നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ ടോർക്ക്. നമ്മൾ കോയിൽ വെച്ചപ്പോൾ ഓരോ കണ്ടക്ടറിലും ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. നെറ്റ് ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ട്. ടോർക്ക് എന്താണ്? BANI sin theta. Isn't it? നമുക്ക് ANI അങ്ങ് എടുക്കാം. നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ഡൈപോൾ
in electric field is given by E into P into sin. ഇത് ഒരു കോയിലാണ്. കോയിലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് എന്താ? ബി ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് എ എൻ ഐ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ. ഇവിടെ ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ എൻ ഡൈപോൾ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ പി സൈൻ തീറ്റ. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈ കോയിൽ ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എൻ ഡൈപോൾ. കോയിൽ ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഡൈപോൾ. ഒരു ഡൈപോൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഡൈപോളിന്റെ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റർസ് എം എന്നാണ്. എന്താണ്? ഐ എ ഇൻറ്റു എൻ. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ്. ഒരു ടേൺ ആണെങ്കിൽ N1I, അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണെന്ന് അത്ര. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. എത്ര മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്? ഐ എ ഇൻറ്റു എൻ. യെസ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ടോർക്ക് ആക്ടിങ് ഓൺ എ കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ kept in a magnetic field നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എം ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്രോസ് ബി. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഒന്നെന്താണ്? കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ kept in a magnetic field, it experiences no net force. കാരണം അതൊരു ഡൈപോൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡൈപോൾ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. എന്താ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്? ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് എ കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ. എനി കോയിൽ, സർക്കുലർ വേണമെന്നില്ല, എനി കോയിൽ, റെക്ടാങ്കിൾ വേണമെന്നില്ല, എനി കോയിൽ ഐ എ ഇൻറ്റു എൻ. ഐ എ എന്നാണ്, എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ്, ഐ എ ഇൻറ്റു എൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോർക്ക് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് എം ബി സൈൻ തീറ്റ എം ക്രോസ് ബി. ഈ ടോർക്കാണ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ is used in moving coil galvanometer. We are using a moving coil galvanometer to deflect a current. Moving coil galvanometer, we are using this principle. Okay? This principle you are using in the moving coil galvanometer. Come on. Next. Now, this points potential energy of a dipole. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ ഡൈപോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കേസിൽ പറയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ഡൈപോൾ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗാൽവനോമീറ്റർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ് എ യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ കറന്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സച്ച് എ സെൻസിറ്റീവ് അറേഞ്ച്മെന്റ്. നമുക്കതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. Sensitivity of a galvanometer. Sensitivity of a galvanometer. കാരണം galvanometer is supposed to what? Detect very small currents. അതുകൊണ്ട് anything is detecting very small currents, നമുക്കതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അറിയണം. We should know its sensitivity. നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ? ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ട്. ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഫൈബറിലാണ്. അതിനകത്തൊരു ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. വെരി സീസ് കോൾഡ് ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ്. ആ സസ്പെൻഷൻ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ടോർക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്പെൻഷൻ ഫൈബർ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക്കും ഹൈലി കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് അലോയ് ആണ്. ഹൈ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ്, ഹൈ ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. അതാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സസ്പെൻഷൻ ഫൈബർ ആണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ kept in a uniform magnetic field experience a torque. അത് BANI ആണ്. ഈ BANIയും ഈ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്കും ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് വരും. നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? I is equal to C divided by BAN into theta. Isn't it? അല്ലെങ്കിൽ in a moving coil galvanometer current is proportional to theta. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ മൂവിങ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററിൻ്റെ. അതായത് ഒരു
rectangular coil having n number of turns is suspended in a uniform magnetic field with the help of a torsion fiber, special fiber made up of phosphor bronze alloy. അതിന്റെ torque constant ആണ് C, torque per angle, isn't it? കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക്, ഒരു ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സസ്പെൻഷൻ ഫൈബർ ഇലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ, ഒരു റീസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ടോർക്കും ഈക്വൽ ആവും. അങ്ങനെ കോയിൽ വിൽ കം ടു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ വിത്ത് ട്വിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫൈബർ ഇസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ബി എ ഇൻറ്റു തീറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു തീറ്റ. യെസ്, നമ്മൾ we have designed the galvanometer even to detect very small current. Very small current detect ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് അത് ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് ആവണം. നമ്മളിതിൻ്റെ കറന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തീറ്റ ബൈ ഐ. തീറ്റ ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു BAN/C. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കറന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തീറ്റ ബൈ ഐ എന്ന്. അതായത് ഒരു ഗിവൺ കറന്റിനെ, ഐ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഒരു ഗിവൺ കറന്റിനെ തീറ്റ മാക്സിമം ആവുമ്പോഴാണ്, ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാക്സിമം ആവുമ്പോഴാണ് എന്ത് മാക്സിമം ആവുന്നത്? സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു ഗിവൺ കറന്റിനെ തീറ്റ മാക്സിമം ആവണം. We have defined it as theta by I is equal to BAN/C. നോക്കിയേ, ഈ കറന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബി എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, സി എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കറിയാം potential difference is proportional to current. Potential difference proportional to current ആയതുകൊണ്ട് ഒരു current measuring device can be also used to what? Measure the voltage. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ഐക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? വി ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം. ഇസ് ഈക്വൽ ടു BAN/C. അപ്പൊ തീറ്റ ബൈ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു BA/C ഇൻറ്റു N ബൈ. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ദിസ് വി ക്യാൻ കോൾ വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഇതാരൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? Depends upon B, depends upon A, depends upon C. Okay. Also depends on R, resistance. പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് N ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് N. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? എക്സ്പ്രഷനകത്ത് N ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ N. നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു കോയിലിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൂട്ടി 10 എന്നുള്ളത് 20 ആക്കി. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ആരും കൂടും? റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും. പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് എന്തും കൂടും? റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും? N ഡബിൾ ആയെങ്കിൽ ആറും ഡബിൾ ആവും. N/R റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. മറിച്ച് current sensitivity depending on number of turns but not depending upon resistance. അല്ലേ? ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയുന്നു? നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി ഗാൽവനോമീറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ വെരി സ്മോൾ കറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വെരി സ്മോൾ വോൾട്ടേജ്. അങ്ങനെ വെരി സ്മോൾ വോൾട്ടേജും വെരി സ്മോൾ കറൻറ്റും മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയണം. ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ വേർഷൻ എങ്ങനെയാണ്? തീറ്റ ബൈ ഐ. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ കറന്റ് ആര് മാക്സിമം വേണം? തീറ്റ. അപ്പൊ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മാക്സിമം ആവണം. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? തീറ്റ ബൈ ഐ BAN/C. അപ്പൊ BA ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, A ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, N ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, C ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു,
but not on resistance. It is a current measuring device. We can measure the voltage also. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അത് തീറ്റ ബൈ ബി ആണ്. അത് BANC/R. BA ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, A ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, CA ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, Rനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, Nനെ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഞാൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ we are going to discuss about, we are converting a galvanometer into what? A meter. We are converting a galvanometer into a voltmeter. Now tell me, ആദ്യം എൻ്റെ ലോജിക്ക് വരണം. എന്താണ് ലോജിക് ഇൻ കൺവേർട്ടിങ് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇൻ ടു എ മീറ്റർ? ലോജിക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഗാൽവനോമീറ്ററും ഒരു തരത്തിലെ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാണ്. നമ്മളതിനെ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ കറണ്ടിനെ കൂടി സ്മെൽ ഔട്ട് ചെയ്യാന്നായതുകൊണ്ട് മെഷർമെന്റ് മാറി ഡിറ്റക്ഷൻ ആയത്. അതർവൈസ് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈസ് ബേസിക്കലി കറണ്ട് മെഷറിങ് തന്നെയാണ്. വളരെ വളരെ ചെറിയ കറണ്ടാന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഫെയർലി ലാർജ് കറണ്ട് ആകുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം, ഒരു ചെറിയ കറണ്ടിനെ ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ കറണ്ട്, ഞാൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ പറയണം, ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ കറണ്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് G ആണ്. ഇറ്റ് ഷോസ് മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഈവൻ ഫോർ എ സ്മോൾ കറണ്ട്, even for a small current IG, deflection maximum. ആ നീഡിലെ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ. ഇനി 2IG-യോ 3IG-യോ 10IG-യോ വന്നാൽ, ഒരു ഫെയർലി മോഡറേറ്റ് കറണ്ട് വന്നാൽ ഇത് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷനെ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു മോഡറേറ്റ് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സൂട്ടബിൾ അല്ലാതിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ ചെറിയ കറണ്ടിനാണ്, വളരെ ചെറിയ കറണ്ട്, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നൊട്ടേഷൻ IG ആണ്. IG കറണ്ടിനെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മാക്സിമം ആണ്. നീഡിൽ അങ്ങേയറ്റത്ത് മുട്ടി. ഇനി കറണ്ട് കൂടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മെഷർ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിതിന് തല്ലി പൊളിച്ച് വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് മേക്ക് എ ന്യൂ ഡിവൈസ്. ബട്ട് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതാണ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ്. ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല. എങ്ങനെയാ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയാ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫെയർലി ലാർജ് കറണ്ട് വന്നാലും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ലാർജ് കറണ്ട് വന്നാലേ നമ്മൾ IG മാത്രമേ ഇതിലൂടെ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി വരുന്ന കറണ്ട് എത്രയുണ്ട്? I-IG വിൽ പാസ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് പാരലലി. ഇതിന്റെ പേരാണ് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഷണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? കണക്റ്റഡ് പാരലലി. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ. കാരണം IG വളരെ സ്മോൾ കറണ്ട് ആണ്. മില്ലി ആംപിയറും മൈക്രോ ആംപിയർ റേഞ്ചാണ്. ഒരു ആംപിയർ റേഞ്ചിൽ കറണ്ട് വന്നാലേ ഒട്ടുമുക്കാലും കറണ്ട് എന്തിലൂടെ കടത്തിവിടണം? ഷണ്ടിലൂടെ. ഓൺലി IG കറണ്ട് ക്യാൻ ബി പാസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഗാൽവനോമീറ്റർ. അപ്പോൾ I വന്നാലേ IG മാത്രമേ കടത്തിവിടുള്ളൂ, ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. നൗ this device, galvanometer with shunt connected parallel to it, നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അമീറ്റർ, is ready for measuring I. അപ്പോൾ Iക്ക് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാറേ IG/2 വന്നാലോ, I/2 വന്നാലോ? I/2 വന്നാലേ ഇതിലൂടെ IG/2 കടന്നു വിടുള്ളൂ, ഷണ്ടിൽ കൂടെ I-IG/2 കടന്നു പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തോരും? ഡിഫ്ലക്ഷൻ പകുതിയും. അപ്പോ ഞാൻ ഇതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന IG ആണ്. ഞാനതിനെ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. ചെറിയൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ. ഒരു മോഡറേറ്റ് കറണ്ട് I വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഏബിൾ ടു റീഡ് ഇറ്റ്. എങ്ങനെയാണ്? മോഡറേറ്റ് കറണ്ട് I വന്നാലും IG മാത്രമേ കടത്തിവിടുള്ളൂ ടു ഷോ ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ. റിമൈനിങ് I-IG വിൽ ബി പാസിംഗ് ത്രൂ വാട്ട്? ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഷണ്ടിലൂടെ കടത്തിവിടും. അപ്പൊ ഇത് റെഡി ടു റീഡ്. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള, ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാനില്ല. ഷണ്ടും SNGR പാരലൽ. ഗാൽവനോമീറ്ററും ഷണ്ടും പാരലലല്ലേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദം വിൽ ബി ഈക്വൽ. എന്താ? എത്ര കറണ്ടാ പാസ് ചെയ്യുന്നത്? I-IS into S is equal to IG into G. IG into G.
കറക്റ്റ്. ഇതാണ് ഓൺലി ഫോർമുല വി ഹേവ് ടു റിമെമ്പർ. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഷണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കണക്കാക്കാം. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറന്റ് എന്തിലൂടെ കടത്തിവിടണം? ഷണ്ടിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ, ഈവൻ സ്മോളർ ദാൻ ഗാൽവനോമീറ്റർ. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറന്റ് ഗാൽവനോമീറ്റർ കറന്റെങ്കിലും വളരെ കൂടിയ കറന്റ് കടത്തിവിടണം ഷണ്ടിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് ഷണ്ട് വളരെ വളരെ എന്താവണം? സ്മോൾ ആകണം. ഇനി ഷണ്ടും ഗാൽവനോമീറ്ററും എന്താണ്? പാരലാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനില് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈവൻ സ്മോളർ ദാൻ എന്താണ്? സ്മോളസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് അതിലും ചെറുതാണ്, ഷണ്ടിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. അമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് വെരി വെരി സ്മോൾ, വെരി വെരി സ്മോൾ, ഈവൻ സ്മോളർ ദാൻ ഷണ്ട്, ഈവൻ സ്മോളർ ദാൻ ഷണ്ട്. ആൻഡ് തിയററ്റിക്കലി എത്രയായിരിക്കണം? സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് വരണം. ആരുടെ? അമീറ്റർ. ഇതാണ് മെത്തേഡ്, സിംപ്ലി മാനിപ്പുലേഷൻ. നൗ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗാൽവനോമീറ്ററിനെ വോൾട്ട് മീറ്ററായി കടത്തിവിടുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കറന്റ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷറിംഗ് ബിക്കോസ് ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയി ലോജിക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറന്റ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് മെഷറിംഗ് വാട്ട്? വോൾട്ടേജ് മെഷറിംഗ് ഡിവൈസ്. പക്ഷെ കുഴപ്പമെന്താ? അത് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കറന്റ് വളരെ കുറച്ചാണ്, ഗാൽവനോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസും കുറച്ചാണ്. ഗാൽവനോമീറ്റർ അക്രോസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ഐ ജി ഇൻറ്റു ജി ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആണ്. വളരെ സ്മോൾ കറന്റിനെ, വളരെ വെരി സ്മോൾ, ഐ മീൻ ബി ജി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, വെരി സ്മോൾ കറന്റിനെ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഇത് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നു, വെരി സ്മോൾ കറന്റ്. ടു മെഷർ ലാർജ് കറന്റ്, ടു മെഷർ ലാർജ് കറന്റ് എന്ത് വേണം? ലാർജ് വോൾട്ടേജ്, കറന്റ് അല്ല. ടു മെഷർ ലാർജ് വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വി ആർ കണക്ടിങ് ഇൻ സീരീസ്. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു? എനിക്ക് എത്ര വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണം? വി. ഇപ്പോഴും ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കറണ്ട് ഐ ജി തന്നെ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാം? കാരണം ഐ എം കണക്ടിങ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ്. ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ആർ മെഷറിംഗ് ഈസ് ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ജി. ഇപ്പോഴും ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന കറണ്ട് ആര് തന്നെയാ? ഐ ജി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വി വോൾട്ടേജിനാണ് ഇത് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് ചെയ്തു? ബൈ കണക്ടിങ് എ വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ്, ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് വി ഹാവ് ടു മെഷർ ഈസ് ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ജി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിന് വോൾട്ട് മീറ്ററായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്? വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് വെരി ഹൈ connected in series, very high connected in series. Therefore voltmeter resistance is very high. Voltmeter resistance is very high, and theoretically it is of what resistance? Infinite resistance. അപ്പോൾ മീറ്റർ എങ്ങനെയാ? ബൈ കണക്ടിങ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലൽ ടു ഇറ്റ്. ഞാനതിനെ ബ്രേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല, മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഐ കറന്റ് വന്നാൽ ഐ ജി മാത്രം കടത്തിവിട്ട് ഫുൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും. ഒറ്റ ഫോർമുല മാത്രമല്ലോ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഷണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ഗാൽവനോമീറ്റർ. ഷണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്, അതിലും കുറവാണ് ആരുടെ? അമീറ്ററിന്റെ. തിയററ്റിക്കലി സീറോ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ കൺവേർട്ടിംഗ് ബൈ കണക്ടിങ് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് മെഷറബിൾ ഈസ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ജി ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് ജി. അതുകൊണ്ട് ഹൈ കറന്റ് ബൈ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാം. ആർ വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്, അതുകൊണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. തിയററ്റിക്കലി എന്താണ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. നൗ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കറന്റ് ലൂപ്പ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ നമ്മൾ കണ്ടു. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളിന്റെ മൊമെന്റ് ഒരു മൊമെന്റ് വെക്ടർ ആണ്, ഐ ഇൻറ്റു എ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ n ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I into A into N. If there are n turns and ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. Dipole moment is a vector quantity. What is the direction? Outward normal. Outward normal will be the direction of that.
outward norm will be the direction of this. Okay, so we already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു current loop axis dipole നമുക്ക്, and we compared with what, magnetic dipole. Yes, now listen, നമ്മൾ ഒരു solenoid is like a magnetic dipole, or we can call magnetic dipole അല്ലെങ്കിൽ bar magnet അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് സോളിനോയിഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് we can find that magnetic field due to a bar magnet at any point on the axial line, of a bar magnet, it is mu0 by 4 pi twice m. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിനൊരു മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഉണ്ട്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ along the axis. Therefore ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണെങ്കിലോ, ഷോർട്ട് ഡൈപോളിന്റെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണെങ്കിലോ mu0 by 4 pi into വെറും m by r അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡൈപോള് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഡൈപോളിന്റെ ഷോർട്ട് ഡൈപോൾ, നോർത്ത് പോൾ. ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, നമ്മൾ എന്ന് എഴുതുന്നു. ഇതാണ് ആക്സിയൽ ലൈൻ പോയിന്റ്, ഇതാണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ പോയിന്റ്. ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് along the axis ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഈ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ. Isn't it very close to the case of electric dipole? നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോളും മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോളായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, we go to next. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പാരാ, ഡയ ആൻഡ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം. യെസ്, എന്താണ്? എന്നിട്ട് നമുക്ക് we can go back to the dia para magnetism. The magnetic features of a magnetic material. We introduce a term called H, magnetic intensity. Magnetic intensity യൂണിറ്റ് ആംപെയർ പെർ മീറ്റർ എന്നാണ്. ആൻഡ് ഈവൺ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ്, a magnetic influence can be developed, a magnetic induction can be developed. ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിൽ പോലും magnetic induction can be developed, and that is given by B0, 0 indicating free space of air, is equal to a constant into H. H is magnetic intensity, mu0 we call permeability of space, permeability of free space. Okay, in mediaത്തിലാണെങ്കിലോ it will be mu into H, where mu is the permeability of medium, mediaത്തിന്റെ permeability ആണ്. Or നമുക്ക് പറയാം B by B0 is mu by mu0, we call relative permeability, അല്ലെങ്കിൽ mu എന്ന് പറയുന്നത് mu0 into mu r. mu r എന്താ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ഇതൊരു സിമിലർ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് mu r ന്റെ വാല്യൂ അറിയാമെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്തറിയുന്നു? mu അറിയാം, ബിക്കോസ് mu is equal to mu0 into mu r ആണ്. അപ്പൊ ന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് mu r. mu r അറിയാമെങ്കിൽ mu അറിയാം. ഇനി എന്താണ് mu r ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? B by B0, ഒരു മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീ സ്പേസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആര് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആക്കപ്പെടുന്നു? ഇൻഡക്ഷൻ.
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡ്യൂസ് ആക്കപ്പെടുന്നു. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ പ്രസൻസിലെ ഇനി എച്ച് ആരൊക്കെ ആകാം, ആരാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം, മാഗ്നറ്റിക് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആകാം, ഒരു കറന്റ് ക്യാരിങ് കോയിൽ ആകാം, ഒരു മൂവിങ് ചാർജ് ആകാം, എന്ത് തന്നെയായാലും. അതെങ്ങനെയാ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീ സ്പേസിനെങ്കിലും എത്ര ടൈംസ് ഫീൽഡ് കൂടുതലുണ്ട്, mu r ടൈംസ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ mu r is a number constant without units indicating how much more induction is developed in medium than in air. Now my question is that എന്തുകൊണ്ട് മീഡിയത്തിലെ എയറിനേക്കാളും ഇൻഡക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ട്? എന്തുകൊണ്ട് മീഡിയത്തിൽ ഇൻഡക്ഷൻ കൂടുതലുണ്ട്? മീഡിയത്തിനകത്ത് ഡൈപോൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾസ് ഉണ്ടാകും, അതുകൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ പേരാണ് B0. അതിനും പുറമെ മീഡിയത്തിനകത്ത് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഡൈപോൾസ് ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ബൈ B0 പ്ലസ് BM. BM എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എന്താണ്, മീഡിയാണ്. അതുകൂടി വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് BM-നെ എന്തെഴുതാം, mu0 into M എന്ന് പറയാം. എന്ന് പറയുന്നത് we call intensity of magnetization. Intensity of magnetization. അതായത് മീഡിയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഡൈപോൾസ് ഒന്നാലെ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആകാം, നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആകാം. അത് രണ്ടും ആയാലും വിരോധമില്ല. അത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പേരാണ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ വോളിയം അല്ലേ. അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് ഡൈപോൾസ് ഉണ്ടായിട്ട് എത്ര ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കും, mu0 അതുകൂടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഫ്രീ സ്പേസിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, അതിന് പുറമെ എന്തുകൂടി മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് അതുകൂടി ഒരു ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് എന്താവുന്നത്, B is equal to B0 plus M വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, B is equal to B0 എന്താ, mu0H plus mu0M. പക്ഷേ M നമ്മള് എങ്ങനെയാ ഡൈപോൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, H കാരണം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് ഡൈപോൾസ് ഉണ്ടായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു H ആണ്. എമ്മിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ, ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ലേ. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ്, IA, ആംപിയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ കണ്ടു എച്ചിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്, ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ആണ്. Therefore ഈ റിലേഷനില് M is equal to a constant into H. ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ കൈ എന്നാണ്. അത് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം. എമ്മിനും എച്ചിനും ഒരേ യൂണിറ്റാ, നോ യൂണിറ്റ് നോ ഡയമെൻഷൻ. നോ യൂണിറ്റ് നോ ഡയമെൻഷൻ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can replace for B is equal to mu0H plus mu0 into chi into H. ഞാൻ B is equal to mu0 into 1 plus chi പുറത്തെടുത്തു into H. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് B എന്താണ്, B is equal to mu H അല്ലെങ്കിൽ B എന്ന് പറയുന്നത് mu0 mu r into H ആണ്, is equal to mu0 into 1 plus chi into H ആണ്. H ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, mu0 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. We can relate mu r is equal to 1 plus chi. Now നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന റിലേഷൻ എന്താ, റിലേഷൻ we are getting that
മ്യൂആറും കൈയും they are differ by രണ്ടിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല, both without unit, no unit, no dimension, and they differ by only one numeral value. കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂആർ +1, മ്യൂആർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൈ -1. പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മ്യൂആർ പറയുന്നത് എന്താണ്? എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ടു generate more induction than in free space. ഫ്രീ സ്പേസിനെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് എത്ര ഇൻഡക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആ കഴിവിനെ കാണിക്കുന്ന ടേമാണ് മ്യൂആർ. മറിച്ച് കൈ പറയുന്ന എന്താണ് മീനിങ്? കൈ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഹൗ മച്ച് മോർ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡ്. ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസിംഗ് ഫീൽഡിലെ എത്ര മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, ആ കഴിവിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സസെപ്റ്റബിലിറ്റി. മ്യൂആർ പറയുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിലെ ഫ്രീ സ്പേസിനെങ്കിലും എത്ര അധികം ഇൻഡക്ഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ബേസിക്കലി ബോത്ത് ആർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ്. ദ ഡിഫർ ബൈ ഓൺലി വൺ ന്യൂമറൽ ഫാക്ടർ, 1 μr is equal to 1 plus chi. ഓക്കെ, നൗ നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോകാം. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാരാ ഡയാഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ്. നമ്മൾ കണ്ടു ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയലിനെ മ്യൂആർ ഉണ്ട്, കൈ ഉണ്ട്. Isn't it? Based upon these magnetic parameters, μr, chi, etc., we can classify the magnetic substances mainly into 3 groups. ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയാമാഗ്നറ്റിക് പറയാം. Diamagnetic substances, they are feebly repelled in a strong magnetic field. They are feebly repelled in a strong magnetic field, or they develop a moment opposite to the applied field. Okay, yes, then the susceptibility is slightly less than 1 and μr is slightly more than 1. Yes, and since it is not any interest in magnetic influence, no temperature dependence. Yes, ഇതാണ് ഡയമagnetic സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ. Isn't it? കാരണം reason for diamagnetic substance is the lack of paired electrons. അതായത് diamagnetic substance doesn't contain any paired electrons, lack of paired electrons. ഇനി what about paramagnetic substances? Paramagnetic substances they are feebly magnetized in the direction of field. ഇത് opposite direction ആണെങ്കിൽ in the direction of field. Diamagnetic will move from stronger to weaker side. So paramagnetic will move from weaker to stronger side. Their chi is slightly more than μr is chi is slightly negative. Sorry, in the case of diamagnetic, chi is slightly negative, and μr is more than 1. Here is chi is slightly positive and μr is greater than 1. It has a temperature dependence. In that temperature dependence, it's m is equal to c into mu0 b0 by t. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം? m is equal to chi into h is equal to c into mu0 h by t. H get cancel. Chi is c into mu0 by t, isn't it? Or chi is inversely proportional temperature. ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ
temperature കൂടിയാലേ susceptibility decreasing with temperature, inversely with temperature, നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Curie's law. And what is the reason for paramagnetic? They have at least one unpaired electron. All paramagnetic substances have at least one unpaired electron. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance is manifold paramagnetic ആണ്. Manifold paramagnetic ആണ്. They are quickly, strongly attracted towards the magnetic field, quickly aligned in the field direction. Their mu r is, chi is much greater than 1. Mu r is much greater than 1. And it has a temperature dependence, but no fixed relation between them. When temperature goes beyond a value called Curie temperature, goes above a value called Curie temperature. Curie temperature ne മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ferromagnetic substance becomes paramagnetic. എപ്പോഴാണ് ടെമ്പറേച്ചർ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മുകളിൽ പോകണം? അതിന്റെ പേരാണ് Curie temperature. Curie temperature മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക്. Once it goes paramagnetic, ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട്. Their chi is proportional to T minus Tc. Tc എന്ന് പറയുന്നത് Curie temperature ആണ്. And this we call Curie Wheatstone law. അപ്പോൾ highly magnetic ആണ്. High value of mu r is much greater than 1. Chi is much greater than 1. And highly attracted towards the magnetic field, highly magnetized in the direction of field. Temperature കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട്. റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ക്യൂറീസ് ലോ പോലെ. പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിന്റെ മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കോൾ ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവും. അപ്പോൾ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആവുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? അത് ഒരു ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? susceptibility is proportional to 1 by T minus Tc. അതിന്റെ പേരാണ് Curie's law. Okay, so that we have coming here. The Curie's law we have discussed here. Okay, now, so this is all about the magnetic aspects, the material. Yes. Either one.